In the last class, we have discussed some of the important aspects regarding process synchronization. So here, once again, quickly reveal what exactly is our goal so that you can understand whatever I am going to deliver as far as concerned with the process synchronization, right? So it is, as you are aware of that, it is quite natural that more than one process wants to interact with each other, or uh, more than one process may try to access some shared data. So especially in the case of implementing cooperative processes, or simply you can understand inter-process communication. So in this aspect, as a part of allowing more than one process to interact with each other or share some common data, there exist some problems, right? While allowing the processes for the concurrent access, you need to ensure that the data should be in consistent state, right? In consistent state without any ambiguity. Okay, so as a part of implementing this process synchronization, so the one problem which we noticed earlier is the race condition, where, as the example which we have discussed in the previous class, where a shared variables, when two processors try to access these shared variables, what happens if the processor switches its execution from one process to another process? What way it was misleaded, as we have discussed in the previous class. That is what we are calling it as a race condition. When two or more processes are reading or writing some shared data, but the final result will depends upon the particular order in which the access takes place. Okay, whatever the order that the process A and the process B that were executed will leads the final result. Okay, so in the previous class we have discussed about how the printer spooler directory will be shared by the process A and process B. If the processor switches from A to B and B to A, what is happened, that which we have discussed in the last class. So in order to avoid this, so anyway, we cannot stop the processes to access the shared data. Okay, in order to maximize the efficiency of the system, we need to allow the multiple processes or the threads, they can share the data, right? So in this regard, the one solution or one way will keep the consistency is the critical section problem. That means whatever the shared content is there, okay, that can be accessed by the process, only one process at any given point of time. What I mean to say is, when you allow, suppose if two processes are competing to access the shared data, okay, so if you allow one process to access the shared data, okay, there is no as long as it exits from the, or it releases, or it exits from the execution, we won't allow another process for the execution. That is, when one process accesses the shared content, okay, other process has to wait until it releases. Okay, until the first process completes its execution, the second process has to wait. In such a way, allowing only one process at any given point of time,
we are able to avoid the race condition, whatever we have discussed previously. The previous situation has occurred because allowing multiple processes to access the shared data at the same time. In that case, what happens? One is trying to read the data and one is trying to modify the data. So in that case, it leads to the race condition problem, right? So for that, what we can do is the critical section is a code segment that accesses the shared variables and has to be executed as an atomic section, an independent section, right? So that means, as I told you, at any given point of time, only one process will get a chance to access the shared data. Okay, so in order to implement this critical section, every solution, whatever the solution which we are going to be discussed, has to ensure the following conditions. One is mutual exclusion. This is very important. Mutual exclusion means out of group of cooperating process, only one process can be in its critical section at any given point of time. That means probably any number of processes may want to share the common data, but out of the group n number of processes, only one will be allowed at any given point of time. That is what we are called as mutual exclusion. And second one is progress. Progress means, as of now, if the critical section is ideal, then one or more threads or process wants to execute or enter into the critical section. Okay. In that situation, if no process is able to block the other process to enter into the critical section. What I mean to say is, now the resource is free. Say, for example, process 1 and process 2 wants to enter into the critical section. Okay. In that scenario, process 1 is not having any rights to block the process 2, or process 2 is not having any rights to block process 1 to enter into the critical section. Right? So, that is progress. Another one is bounded waiting. Bounded waiting means every process will get a fair chance. There is no restriction like waiting for indefinite time, waiting for indefinite time. So if you know how long you are supposed to wait, yes, you can wait. If you don't know how long you are supposed to wait, how it could be? So you need to know about how long you are supposed to be wait, definite amount of time. Okay, I can wait for 10 minutes. You can wait for 20 minutes. Like that, if you have some bound, so that you can do something. Otherwise, what happens if you are continuously verifying whether it is free or not? Okay, so here this situation is called as busy waiting. A number of times we repeatedly checks whether the critical section is free or not, free or not, free or not, free or not. Okay, now you try to check it out right now. Okay, you verified, now it is not free. You go and do your other work. Again, you'll come back after some time and again you try to verify whether it is free or not. Again, it is busy. So like that, the unlucky process is starved for a long time. So you don't have such kind of situations. Okay. So if whatever the solution that you are going to be suggest for solving the race condition problems means, so when multiple processes are accessing the shared data, okay, it should be consistent. All right. So hope you are all clear with our goal. What is the problem with inter-process communication while implementing inter-process communication? Okay, how do we are going to solve it? This point, are you clear with this? Because the whatever the solutions which we are going to be discussed now itself, which are very similar and which may create some uncertainty in your brain if you are not clear with the goal.
Hope you understood. Or still, if you are not clear, you please drop a message in the chat box so that once again I will explain it. Because it's very essential to understand the upcoming solutions. Any queries? Tell again. Okay, good. Good. So are you clear with race condition? What is the problem with this kind of scenario? Okay. So now here, what is the problem that we noticed is, so initially, so here, this is the spolar directory which is maintained by the printer, and process A and process B wants to print their files. Okay. So here, the out and in are the two shared variables. Okay. So out is going to represent the next location or next file to be printed, whereas in is represented, or in contains the value where the available free location. So it represents the free location. So let us assume that now the processor allows, or the CPU allows process A for its execution. Okay. So during that execution, process A gets the value of in because it wants to print some file. It wants to print a content. Okay. So in order to print its file, it need to acquire the available location. So for that, what it does is it acquires the value of in. So now what is it? 7. So what it means? 7 is the vacant location where the process A can keep its file so that the printer can print it. Okay. So that is happening. Okay. But what happens is the process A acquired this value of the variable in. After that, after acquiring this value, the CPU switches from the execution of process A to process B. Let us assume it may not happen in all the cases. Suppose it is possible, it may happen in some cases, right? So whenever, if there exists such kind of situation, what will happen, we are going to address. Okay. So after acquiring this in value, let us assume that if the CPU switched its execution from process A to process B, right? So in that case, process B also wants to print some file. For that purpose, it need to acquire the value of the, or it need to obtain the value of the variable in. So it gets the value of in as 7, so that whatever the file that it wants to print will be placed in that location. So after placing that location, immediately the CPU switches from process B to process A. Okay. So whatever the last instruction that it was executed as far as concerned with process A, as you are aware of that, while context switch, all the data structures and the last instruction which it was executed, this all data will be saved in the PCB of process control block of the process. Okay. So that is the reason when it switched back from the execution of B to A, it acquires all the details from the process control block and it starts its execution where it was stopped previously. Okay. So where it was stopped previously, just now it need to place the file in the location 7 itself. Right.
So what happens in that case? Okay, whatever the file name that it have, that will be placed in the location 7. What happens in that case? Previously, process B has placed already, it was placed its file name in the location 7, but unfortunately, after placing the file name, the execution of the process B was suspended and it initiates, or the CPU allows the process A for its execution. So process A has placed it. Okay, so it was placed, and after that, process B has also continues its execution after completion of the process A. But finally, what we have observed is we got the printout of process A only. We did not get the process B's printout because whatever the file name that it was written in the location 7 was override because of allowing more than one process to access the shared data. Okay, here one is reading and another one is modifying. Actually, what happens is, first if we allow the process A, once it was allocated to process A, it need to be incremented or it need to be filled with the other vacant location. Then your problem may be solved, but it won't happen. So that is because of this reason, when you are accessing the shared data, if we allow only one process till the completion of it, if you don't allow any other process for its execution, we are able to solve it. This is what we are calling it as critical section problem. Okay, here we'll allow only one process to access the shared location until completion of its entire operation. There is no preemption. There is no preemption. There is no context switch. Okay, so in such a way, if you restrict, then you can solve the problem of this. So that is what we are calling as a critical section. So here, whatever the number of processes that they want to access the shared location, that is what we are calling as critical section. The shared resources here we are call it as critical section. Okay, so out of group of processes, only one will be allowed to enter into the critical section. As long as the process is present in the critical section, other process has to wait until the completion of execution of the process 1's critical section. Then it allows second process. Like that, at any given point of time, if you observe, only one process is present in the critical section. In such a way, we can avoid the race condition problem. Okay. So, the solutions to this critical section problem is, that means how we are going to be implemented is, one is mutual exclusion. As I told you, only one process will be allowed into the section, so that it could be exclusive, it will become exclusive for its one. ఏ ప్రాసెస్ అయితే మనం అలో చేస్తున్నామో లోపలికి క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి, ఆ ప్రాసెస్కి అదే ఎక్స్క్లూజివ్ అని అవుతుంది. ఓకే, సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా దే హ్యావ్ టు బి వెయిట్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ progress means, as of now, if the critical section is ideal and one or more process wants to execute or try to enter into the critical section, then any one of the processes must be allowed to get into its critical section. That means, if no process is having rights to block others, everybody will get a chance. Everybody is having free hand to enter into the critical section, but whoever got a chance to enter into the critical section first will be allowed to enter into it. Okay, so ఇక్కడ P1 P2 రెండు ట్రై చేస్తాయండి. ఈ P1 P2 లో ఎవరికైతే క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ వస్తుందో వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారు అంతే. వాళ్ళు ఒక్కసారి వాళ్ళు ఆ ఎంట్రీ సెక్షన్ క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు P2 హ్యాస్ టు వెయిట్. P2ని అలౌ చేయరు ఇంకా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ P1 కానీ P2 కానీ వీళ్ళిద్దరు ఒకరికొకరు బ్లాక్ చేసుకునేటువంటి ప్రయోజనం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్. అలా ఉండకూడదు.
ఒకరినొకరు బ్లాక్ చేసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుంది, నేను అందరిని బ్లాక్ చేసేసి నేను వెళ్ళిపోతానని ప్రయత్నం చేస్తాను, అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అన్నెసరీ blocking is allowed among the process. So that is why there is no such kind of unnecessary blocking. So everybody will try to compete with other processes to enter into the critical section, but remember that only one process will be allowed into its critical section at any given point of time. That means మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఒక్కలే ఉంటారు లోపల, ఇంకొకళ్ళు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. ఓకే, రైట్. అండ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ మీన్స్ హౌ లాంగ్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి వెయిట్ need to be, or there should be a definite waiting. There should not be a indefinite waiting. ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి నేను క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళడానికి అనేది నాకు తెలియాలి టైం. అలా కాకుండా అసలు నేను ఎప్పటికి నాకు ఛాన్స్ వస్తుందో తెలియకపోతే దట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా దానికోసం వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలి అలాగా? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో అట్లాంటివి ఉండకూడదు. బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అంటే అది. దేర్ షుడ్ బి ఏ డెఫినెట్ వెయిటింగ్. సో ఈ 3 conditions need to be solved. I mean, every solution must ensure these 3 points must be addressed. Okay, so now let us have a look at about the first and foremost solution for the critical section problem is Peterson's solution, who is the scientist who developed a software-based solution to the critical section problem in the very first. Okay, so what he did is it was based on 2 processes, only 2 processes he was assumed. Okay, so P0 and P1, and he maintained 2 different variables. One is turn and another one is flag. The turn is meant for allowing which process to enter into the critical section, and the flag is used to represent, or the flag variable is used to represent the whether the critical section is busy or free at this moment. So to represent that value, he uses another variable called flag. Okay, so by using this, how he is going to be implement this critical section is, so now the turn variable, if the turn is equals to I, then the process I is allowed. For example, if it is 0, a turn is equal to 0, then process 0 is allowed. Otherwise, process 1 will be allowed, because here only 2 processes which we have. Okay, and the flag Boolean variable means which have only 2 values, either true or false. So which indicates when a process wants to enter into the critical section, okay, it need to be set as true. Okay, that means if it is true, what it indicates, yes, it is busy with that. If it is false, then any other process can try to enter into the critical section. అంటే ఈ ఫ్లాగ్ వాల్యూ కనుక ఫాల్స్ అయితే, అంటే వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాసెస్లన్నీ కూడా ఏం చెక్ చేసుకోవాలి? ఫ్లాగ్ వాల్యూని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫ్లాగ్ వాల్యూ కనుక ఫాల్స్ అయితే, okay, they can try to enter into the critical section. So once it was entered into the critical section, it will become true. So next time వేరే ప్రాసెస్ వచ్చింది అనుకోండి, క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళడానికి ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది? ఫ్లాగ్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, ఫ్లాగ్ ఏమని ఉంది అక్కడ? ట్రూ అని ఉంది. ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బిజీ. సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ is already present in the critical section. So what it has to do? The process need to be wait until the completion of the first process, right? Or అంటే ఎప్పటి వరకు అనేది? until it becomes false. Okay,
So in such a way, he was allowed only one process to enter into the critical section. Okay, so here it preserves all the three conditions. ఇది ఒక సొల్యూషన్ అండి, పీటర్సన్ అని ఆయన డెవలప్ చేసింది. ఇది ఒక సొల్యూషన్. ఈ విధంగా కోడ్ రాసి ఇలా కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనం షేర్డ్ రిసోర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ని అలౌ చేస్తే సరిపోతుంది అనేటువంటిది ఆయన ఇక్కడ చెప్పినటువంటి సొల్యూషన్. అయితే ఏ సొల్యూషన్ అయినా కూడా ఏం చెప్తున్నామండి మనం, ఇట్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ ద త్రీ కండిషన్స్. వాట్ ఈస్ ఇట్? మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, ప్రోగ్రెస్ అండ్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్. మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ లాంగ్ ఎవరైతే ట్రూ అవుతుందో వాళ్ళు ఇందులోకి ఎంటర్ అవుతారు, యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళకి ఏమని కనిపిస్తుంది, అది ఫాల్స్ అయితేనే మనం ఎంటర్ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అయ్యామో ఆటోమేటిక్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ట్రూ చేస్తున్నాం. అంటే అర్థం ఏంటి, నౌ ఇట్ ఈస్ బిజీ. ఎప్పుడైతే దీని ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో దాన్ని ఏ విధంగా సెట్ చేస్తాం మనం, అప్పుడు ఫాల్స్ అంటాం. ఫాల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి, నౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. ఎప్పుడైతే ఈ క్రిటికల్ సెక్షన్లోంచి ప్రాసెస్ బయటకు వచ్చేస్తుందో వస్తూ ఏం చేస్తుంది, it sets the flag value as false so that it passes some signal to the other process who are waiting to enter into the critical section that now the critical section is free, you can access. Like that it passes some information. Okay, so in such a way it ensures mutual exclusion. Another one is progress is also assured, as a process outside the critical section does not block other process from entering into the critical section. Suppose ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఫ్రీగా ఉందండి, బయట రెండు ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు ప్రాసెస్లు ఒకదాన్ని ఒకటి బ్లాక్ చేసుకునేటువంటి పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. దే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రై, దే బోత్ కెన్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్. దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాకింగ్ వన్ విత్ అనదర్, రైట్? ఇన్ సచ్ ఎ వే ద ప్రోగ్రెస్ ఇస్ ఎన్ష్యూర్డ్. బౌండెడ్ వెయిటింగ్, సో everyone will get a fair chance. Whenever if it becomes false, they can get the process will be allowed to enter into the critical section. Okay, like that it ensures the bounded waiting, but it involves busy waiting. Busy waiting means what I told you. So suppose ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ వచ్చిందండి, ఆ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఓకే, అట్ దిస్ మూమెంట్ ద ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఇస్ ట్రూ. ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటండి, ఇది బిజీగా ఉందని, ఎవరో వేరే వాళ్ళు ఏదో క్రిటికల్ సెక్షన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు ఈ వచ్చినటువంటి ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే ఇది బిజీ కాబట్టి అని చెప్పి ఇది వెళ్ళి దాని పని ఏదో మిగతా పని ఏదో చూసుకుని మరలా వచ్చింది కొద్దిసేపటి తర్వాత. మరలా ఏం చేస్తుంది, సపోజ్ ఆ టైంకి ఫ్రీగా ఉందనుకోండి, ఇది ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఫ్రీ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది, ఇది మళ్ళా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ repeating the same to inquire about whether the critical section is free or not. So that is what we are called as busy waiting. A number of times checking whether the critical section is free or not. That is what we are called as busy waiting. So it involves busy waiting. And another one is it is only limited to two processes. Those are the problems with the Peterson solution. So anyway, he was implemented three. The solution satisfies the three conditions, but it allows only two processes to compete at any given point of time. But in the real-time scenario, there might be a number of processes are competing to get the access of the shared resources. So as far as concerned with our current scenario, this solution may not be effective. Okay, so not only software, it is also possible to develop the solutions using the hardware components also. So in that, the first process is the first step is, so general గా మనం ఏం చెప్తున్నాం, CPU ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ కి స్విచ్ అవ్వాలంటే ఏం రావాలన్నాం, అక్కడ will allow ఇంటరప్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పని చేసే పని సడన్ గా మధ్యలో ఈ పని ఆపేసి ఇంకో పని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, మధ్యలో ఎవరో ఒకరు వచ్చి వేరే పని గురించి మనకు చెప్పాలి. ఏదో రకంగా మనకి ఆ సెకండ్ టాస్క్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం
probably we may stop the execution of this current process and we'll allow another process for the execution. అర్థమవుతుందండి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నానండి, సడన్గా ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ రింగింగ్ ఆఫ్ ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఇంటరప్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, సింప్లీ ఐ విల్ మ్యూట్ ద క్లాస్ అండ్ ఐ విల్ అటెంప్ట్ ద ఫోన్ కాల్. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు కరెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నటువంటి, అంటే మన క్లాసే ఒక ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ని ఆఫ్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఫోన్ ఆన్సర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. అర్థమవుతుందండి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు మనం క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇంటరప్ట్ రాకపోతే ఏం జరుగుతుంది, విల్ కంటిన్యూ అవర్ క్లాస్, అంతే కదా, వితౌట్ స్టాపింగ్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అవర్ క్లాస్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇఫ్ యూ డిజేబుల్ ద ఇంటరప్ట్స్, అంటే ఏ ఇంటరప్ట్ ఒక ప్రాసెసర్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా అసలు ఇంటరప్ట్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మీరు తీసేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో ఇంకా అదే ఎగ్జిక్యూషన్లో ఉంటుంది. ఇంకా అసలు రెండో ప్రాసెస్, ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్, షేర్డ్ కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ ఏం లేవు. జస్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయేంత వరకు ఇంకెవరి వంక చూడదు, ఎవరో సిపియు. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఓకే ఆ రకంగా మనం ఈ రేస్ కండిషన్ అవాయిడ్ చేయగలం. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఏ రెండు ప్రాసెస్లు ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్కి రావు, కాబట్టి షేర్డ్ కంటెంట్ని యాక్సెస్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఆ విధంగా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ ప్రాసెసర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఓన్లీ ఒక ప్రాసెసరే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒక ప్రాసెసర్కి మనం ఒక ప్రాసెస్ పంపించి అది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మనం వెయిట్ చేసి రెండో ప్రాసెస్ని పంపించి ఇలా చేయొచ్చు. బట్ మల్టీ ప్రాసెసర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందనుకోండి, అక్కడ ఇంటరప్ట్స్ లేకుండా అసలు ఏ టాస్క్ ఏ ప్రాసెస్ని ఎవరికి అసైన్ చేయాలనేది ఎలా తెలుస్తుందండి, ఏ థ్రెడ్ని ఎవరికి ఎలా చేయాలనేది ఎలా తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ feasible in the multi-processor environment. Probably it may be good in the single processor environment. Okay, that is the problem with disabling interrupts. And another mechanism is test and set. It is also another approach of hardware to provide certain atomic operations. These operations are guaranteed to operate a single instruction without any interruption. So ఇది జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి ఇంటరప్షన్ లేకుండా అటామిక్ అంటే యూనిక్ ఇండిపెండెంట్ యూనిట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. వాటిని ఏమన్నా అంటే such operations are called as test and set, which simultaneously sets a Boolean lock variable and returns its previous variable. అంటే ఇక్కడ అన్లాక్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ 0. అంటే ప్రతి ప్రాసెస్ కూడా క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ లాక్ అనేటువంటి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని దాన్ని లాక్ చేసుకుందాం, అంటే కీ. సో ఎప్పుడైతే డోర్ లాక్ చేస్తుంది అనుకోండి, డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది, మనం విల్ అలౌ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద రూమ్. ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ లాక్డ్, సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రొవిజన్. సో ఎవరైతే క్రిటికల్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో దే నీడ్ టు ఎక్వైర్ ద లాక్. వాళ్ళు తాళం తెచ్చుకోవాలి, తాళం తెచ్చుకుని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే దాన్ని తాళం వేసేయాలి. సో దట్ ఏమవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంకెవరు వచ్చినా కూడా ఇట్ వోంట్ బి ఓపెన్. ఎప్పుడైతే రూమ్లోకి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళ టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో వాళ్ళు బయటకు వస్తే ఏం చేస్తారు, లాక్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఓకే, అప్పుడు రెండో ప్రాసెస్ వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆ విధంగా విత్ టెస్ట్ అండ్ సెట్ two operations they will implement the solution to the critical section problem. How they were implemented we'll see. In the test and set they need to share a lock variable which can take either of the two values, either 0 or 1. 0 is representing the unlock. If its value is 1, then it represents the locking. So before entering into the critical section, a process inquires about the lock. What is the value of the lock? Whether it is 0 or 1. Or you can, in other words, you can call it as, if it is locked, means if the lock value is 1, what it indicates? It was locked. That means already somebody is present in the critical section. So we need to wait for until it becomes unlocked. Okay, so
Once if a process wants to enter into the critical section, first it need to take the lock and execute the critical section. So this is the code how it is going to be get the lock value. So boolean test and set boolean target value. So as I told you, whatever the value that it contains or that it was passed, the same will be returned back. Okay, so ఇక్కడ మీరు ఈ కోడ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. Do well test and set of lock. Test and set. Test and ఏంటి ఇక్కడ? It inquires about the lock value, whether it is 0 or 1. If it is 0, what it indicates? It unlocks. It is in the unlock state. So నేను ఏం చేయాలి అప్పుడు? I need to be set it to lock. నేను క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి వెళ్ళే ముందు నేను ఏం చేయాలి? I need to verify whether it is free or not. If it is free, I need to be set it. అంటే ఏంటి? నేను అది ఫ్రీగా ఉంటే నేను లోపలికి వెళ్ళి తాళం వేసేయాలి. So that process what we are called as test and set of lock. Okay, so once I lock, I'll enter into the, I was allowed to the enter into the critical section. So after executing my task, what I will do? I'll release the lock. I will release the lock. False will be represented with 0. True will be represented with 1. Always గుర్తుపెట్టుకోండి. False అన్న 0 అన్న అంటే రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు false ని 0 తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, true ని 1 తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. Okay, so while true, as long as it is true, it will be there in the critical section. Okay, right. So this is one solution. Another solution is compare and swap. So another variation of test and set. It's not another solution. Another variation of test and set is you can swap the two Boolean values. Okay, so ఎందుకంటే ఎలా అంటే ఈ వాల్యూస్ మనం కంపేర్ చేసి అవి ఈక్వల్ అయితే దెన్ విల్ అసైన్ అంటే ఏదైతే లాక్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ డెఫినేషన్ లో చూడొచ్చు మీరు. లాక్ వాల్యూ మీరు పంపించినటువంటి వాల్యూ ఈ రెండు కనుక సేమ్ ఉంటే దెన్ మీకు అప్పుడు అంటే లాక్ వాల్యూ 0 ఉండాలి, మీరు పంపించింది 0 ఉండాలి. ఈ రెండు దాని అర్థం ఏంటప్పుడు నవ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అని. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీకు లాక్ ఇవ్వాలి. లాక్ అంటే ఏంటి? 1 వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఆ విధంగా స్వాపింగ్ చేసి అంటే ఇలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఈ రెండు రకాలుగానే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. దేన్ని? టెస్ట్ అండ్ సెట్ ని. సో ఎదర్ బై యూజింగ్ ద స్వాపింగ్ మెకానిజం ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద వే హియర్ అవర్ ఇంటెన్షన్, అవర్ గోల్ ఏంటి? We will allow only one process to enter into the critical section at any given point of time. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎవరైతే లాక్ ఎక్వైర్ చేస్తారో, లాక్ ఎక్వైర్ చేయడం అర్థం ఏంటి? అది కనుక ఫాల్స్ స్టేట్ లో ఉంటేనే మనం ఎలా ప్రాసెస్ ని అలౌ చేస్తుంది క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి. వన్స్ ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఏమైపోతుంది? ఆటోమేటిక్ గా ట్రూ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి అర్థం? మిగతా వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమని కనిపిస్తుంది? It is busy and కనిపిస్తుంది. As long as if it is true, what it indicates? Yes, it is some other process is already present in the critical section, so that we have to wait for some time. Like that it passes. So in such a way, while accessing the critical section అంటే ఏంటనుకున్నాం మనం? ఇక్కడ ఏదైతే షేర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి క్రిటికల్ సెక్షన్ అన్నాం. సో at any given point of time we'll allow only one process to access the critical section. రెండోది ప్రోగ్రెస్. సో ప్రోగ్రెస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఈ రెండిట్లో కూడా, రెండు వేరియేషన్స్ లో కూడా ప్రోగ్రెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయట ఉన్నటువంటి అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్లు ఒకదాన్ని ఒకటి బ్లాక్ చేసుకున్నటువంటి ప్రొవిజన్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫెయిర్లీ కంపీటింగ్ టు గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ సెక్షన్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం విత్ దిస్. And third one is, but when you are talking about bounded waiting, there is a problem. It won't be preserved because there is no limited time. How long we are supposed to be waiting? As I told you, busy waiting.
how long we are supposed to be wait. Suppose an unlucky process wants to enter into the critical section. Okay, it verifies the lock value, but as of now, it is not free. So, ఈ సొల్యూషన్తో వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బిజీ వెయిటింగ్ అండి. అంటే బౌండెడ్ వెయిటింగ్ అనే దాన్ని ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు ఎవరు, ఈ టెస్ట్ అండ్ లాక్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ కంపేర్ అండ్ స్వాప్. ఈ రెండు కూడా ఒకటే రకం అండి, జస్ట్ ఇలా అయినా చేయొచ్చు, అలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీనికి అంటే ఈ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఏ విధంగా ఈ టెస్ట్ అండ్ సెట్ ప్రిజర్వ్ చేయలేకపోతున్నాయో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే విల్ యూస్ అనదర్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బులియన్ వెయిటింగ్ ఎన్. అంటే ఇక్కడ ఒక వెయిటింగ్ ఎన్ అనేటువంటి ఆర్ఎన్ దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో వేర్ ఎన్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ ద కంటెన్షన్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్. సో ఇక్కడ ఈ ఎంతమంది వెయిట్ చేస్తారు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్లు ఉన్నాయో. సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు టైం తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీ క్యూ యొక్క సైజ్ 10 అనుకోండి, మీ పొజిషన్ 4 అనుకోండి, అందులో మీరు ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, ఆ ముందున్నటువంటి 3 ప్రాసెస్లు కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే n-1 ప్రాసెసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలనేది మీకు ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వల్ ఆఫ్ టైం ఉంది. ఓకే, ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసులో అలాంటిది ఏం లేదు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి, బిజీ వెయిటింగ్. హౌ లాంగ్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి వెయిట్, దెర్ ఇస్ అన్ ఇండెఫినెట్ వెయిటింగ్ టైం. So that is the reason an unlucky process may becomes starvation. So with this mechanism, we can implement this test and set solution to ensure bounded waiting. Okay, this is one solution. Another solution is mutex locks. Simply mutex. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందండి అందరికీ? మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలుస్తుందా? దేనికోసం మనం ఈ ప్రయత్నం అంతా అనేటువంటిది అర్థమైంది అందరికీ? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, మన దీని అంతటికి అవసరం ఏంటి, మన యొక్క కామన్ గోల్ ఏంటి. ప్రతి సొల్యూషన్ మనం చాలా సొల్యూషన్స్ మాట్లాడుకుంటామండి. ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి సిమిలర్గా ఉన్నట్టు ఉంటాయి. ఓకే, సో వీటన్నిటి యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఇవి మన గోల్ని అచీవ్ అవుతున్నాయా లేదా, రీచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. మనం ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటిది అందరికీ క్లియర్గా ఉందా లేదా అనేటువంటి విషయం చెప్పండి నాకు. మనం ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాం, 584, unmute yourself. 19B8 180 584. 584. Are you there or not? $528 CR. Unmute yourself. $528 CR. $536. $536. Unmute yourself. $536, are you there or not? So what it means is majority of the people are logged in,
but they are not physically present to the class. Only few people are attending the class, I think. Even CRs are not responsible. They were also be, I think they were also absent. But physically it shows in the present list, but logically they are not present. 528 and 536 are the CRs of your class actually. Okay, right. Anybody still, if you have any queries, or are you clear with this